Dear colleagues, this presentation is prepared with joint work with Professor Franz Halbig, Professor Abdullah Abdul Qadir, and also Professor Yeshika Watanabe and Jermaine Carnelison. We are speaking about that geophysical factors and cosmic factors influence on humanity, on its health. And I would like now to speak about what happens with our planet. First of all, I will give you very important information. Last 15 years on the world takes place very important changes. I would like to pay your attention only on few facts. 40.5% of all deaths caused by strong earthquakes over the last 110 years have taken place in the past decade. The number of eruptions of world volcanoes during the first 5 months of 2010 exceeded the average annual volcanic eruption rate for the previous 110 years. In the last decade, 2010 till 2011, tsunamis have killed tens of times more people than over the preceding 100 years. Catastrophic earthquakes, annually increasing. And on this graph we see starts from 2000. We see the increasing of earthquakes changed its trend, and it started to be exponential. All this data, which you will see here, you can find them in the first report of International Committee GeoChange, where also the boarding leaders are Professor Halbig and Professor Abdul Qadir. Eruption of volcano. These processes reflects the energy in the Earth's core. In 2010, we sent a report for 200 pages to the General Secretary of United Nations, all leaders of the countries, all parliaments. It's a very important problem for the whole humanity. Here you see how is changing dynamics of eruptions of volcanoes. We see how for the last 10 years how this process started to go on exponent. This is considered all nature cataclysms, atmosphere and geological. This is a result of Katrina, the hurricane. We see how started change the North Atlantic storms. This is all our facts. Tornadoes. I will show the graph how the tornado changes. This is a motherland of tornado, United States. And we see how the number of tornadoes is changing in USA. This is tsunami. We all were witnessing this catastrophic
of this catastrophic tsunami in 2012, 11. 11, Марте in March of 2011. в результате катастрофического исторического затяжения в Японии. Because of catastrophic earthquake in Japan. We see how tsunami is increasing on exponent. И, наконец, самый уникальный случай, самый уникальный фактор. And at last, the most unique factor. Это граф This is a graph. движения северного магнитного поля. The movement of North Pole, of North magnetic pole. Мы знаем, что магнитный полюс We know that the magnetic pole и географический полюс отличаются. and the geographic poles, they are different. Магнитный полюс во время колебания в пределах 5. The magnetic field is always moving between 10–15%. Динамика. And we see this dynamics more for 100 years. Но с конца 90-х годов, But с начала 90-х годов, from the beginning of 90th year, скорость движения магнитного полюса начала резко возрастать. the speed of magnetic pole started rapidly increase. И она возросла на 500%. And during a few years, it's increased for 500%. Это был шок для всех, It was a shock for all scientists которые занимаются этой проблемой. which are engaged in this problem. Почему? Why? Потому что такие движения перед сменой магнитных полей. Because usually this happens before the changing of magnetic poles. Когда северный и южный магнитный полюс меняются местами. When the north and south magnetic poles are changing their positions. Такое бывает один раз примерно в 200–300 тысяч лет. This happens once per approximately 200,000 and 300,000 years. Почему это опасно Why it's dangerous для человечества? for the humanity? Когда меняется магнитный полюс, Where the magnetic fields are changing, то магнитное поле имеет очень сложную форму. the magnetic field has very difficult form, complicated form. Напряженность магнитного поля. Intensivity of magnetic field is rapidly decreasing. Магнитное поле – это экран, который защищает человечество. The magnetic field is a screen which protects humanity Биосферу and biosphere от космических лучей, from the cosmic rays, космической радиации. from the space radiation. Благодаря магнитному полю By means of magnetic field, возможно существование биосферы и человека. it is possible to have a biosphere and the humanity. Поэтому это очень опасный процесс. That's why it's very dangerous process. Сейчас интенсивность магнитного поля стала несколько сильно уменьшаться. Now the intensivity of magnetic field started to decrease rapidly. Это тоже очень опасно. It's also very dangerous. Но что еще нас волнует в биофизике? What is also important thing? Магнитное поле Magnetic field нашей планеты of our planet образовалось в результате процессов в ядре Земли. was occurred due to the processes in the core of the Earth. Ядро Земли Core of the Earth, – это сердце. it's a heart of Earth. Ядро Земли – это динамо-машина, The core of the Earth, it's dynamo machine, где внешнее ядро where the outer core вращается is вокруг liquid, rotating inside of it, и возникает магнитное поле. and occurs the magnetic field. Если магнитное поле меняется, If the magnetic field is changing, это значит из ядра Земли it means that from the core of the Earth выходит дополнительная энергия. starts to go out extra energy. К чему может привести этот процесс? To which aspects can bring this process? Ядро Земли управляет континентом, движением континента, The core of the Earth controlling the movements of continents, скоростью. the speed of movements. А это значит, что это ядро Земли управляет землетрясениями и движениями. And it means that the core of the Earth controlling the earthquakes and the eruptions of volcanoes. Теперь нам понятно, Now we understand что эти катастрофические явления, которые мы видим, these catastrophic
things which we see связаны с изменением процесса вибрации. are linked with the processes of changing in the core of Earth. Я хочу показать те графики, которые отражают катаклизмы, And I would like to show all graphs which are reflecting cataclysms, eruptions of volcanoes, tsunami, strong earthquakes, number of deaths from the natural cataclysms, and rapidly changing of magnetic field. эти все параметры All these parameters совпадают во времени. are in the same time. Значит, они связаны. It means that they are connected. Как влияет на деятельность человеческого сердца? How can they influence on the heart activity? Прежде чем приступить непосредственно к деятельности сердца, Before to start to speak about the heart activity, я хочу показать прогноз. I would like to show the forecast. Официальный прогноз народов. Official forecast of International Committee Geochange. В 2010 году, This forecast was published in 2010. сейчас 2012, Now it's 2012. он полностью выполнен. Until now, it was completely approved. Я думаю, что он подтвердится. And I'm sure that it will be proved in the future. What can we expect in the near time? Seismic activity will rapidly increase. Ее максимум достигнет 2015, It maximum will reach in 2013, ближе ко второй части. Второй половине. closer to the second part. This is eruption of volcanoes. Здесь тоже похожие процессы. Here is also similar processes, and at least tsunami. Эти все процессы между собой связаны. All these processes are linked with each other. Они отражают внутреннюю энергию нашу, They are reflecting the inner energy of our planet, на которую влияет физический. on which influencing the cosmic processes. Вот это обычно. This is unusual comparison. Here down, it's a graph of seismic activity of strong earthquakes since 1950 till 2010. And this is graphs of mortalities in different countries. Очень похож. We see how these graphs are looking very similar. Their cycles are the same, Это удивительно. and it's very interesting. Если бы все страны были бы сейсмически активными, If these all countries would be seismic active, то мы могли бы подумать, we could think that что это жертвы землетрясения. this is the victims of the earthquakes. Но здесь есть сейсмически неактивные страны. But here are not seismic active countries. Например, For example, Беларусь, Belarus, Латвия, Latvia, Lithuania, Эстония. Estonia. Здесь происходит Here are not taking place the strong earthquakes. Георгия, Georgia, Kazakhstan, Молдова, Moldova, Ukraine and Russia. Here are happening the strong earthquakes. And all these graphs are almost same. So it means that this is not victims from the earthquakes. It means that it's not a result of seismic activity. ну почему сейсмическая активность, But why the seismic activity смерти, and the deaths are correlating between each other? это значит, существует еще один фактор. It means that one more actor is available. Он воздействует на It influences also on the human mortalities и на энергию, да, и на внутреннюю. and to the inner energy of the earth. А вот сравнение изменения магнитного Here's a comparison of changing of magnetic pole и мира.
and mortalities. We see a very high correlation. Они похожи. They're looking pretty similar. Все эти процессы связаны между собой. All these processes are connected with each other. Это энергия. This is an energy. Здесь тоже интересный график. Here are also very interesting graphs. График пишет Graph of seismic activity. графики, отражающие смертность, And graphs which are reflecting the mortalities заболеваний экспертов from the different heart diseases и сердечных. and cardiovascular system. Dynamics of mortality from cardiovascular diseases, ischemic heart disease, and cerebral stroke in Russian Federation, men and women aged from 35 till 64. CDM and CDW, total mortality from cardiovascular diseases among men and women. IHTM, IHTW, mortality from ischemic heart disease among men and women. CSM, CSW, mortality from cerebral stroke among men and women. MMR, men's mortality rate, 400,000 persons per year. WMR, women's mortality rate, 400,000 persons per year. SA, seismic activity graph for strong earthquakes within magnitude 7 points between 1965 and 2000. Here you can see the few cycles of seismic activity Болезни, смертей от сердечности. and mortalities from cardiovascular system. The most interesting is the last graph, last cycle. This is cycle C. It can be just a case. This is comparison of graphs between seismic activity and mortalities from cardiovascular diseases in Japan. And we see that the last period is very active in seismic activity and mortalities from cardiovascular diseases. Here we also let the comparison of seismic activity and the mortalities from the heart diseases. The most interesting is this black graph. We see how the cycles here are very similar, but they're shifted in time. Было бы логично подумать, It would be logic to think что сначала активируется физический процесс, that first activating the seismic processes а потом возникают заболевания. and then occurs the heart diseases. But here is different, it is in different way. This rule is working during the whole time. Сначала видим First we see how the mortalities are increasing from cardiovascular diseases and then increasing seismic activity. You can make it, you can think why it's happening. это значит, что факторы, которые воздействуют на оба процесса, It means that the factor which influence on both processes раньше воздействуют earlier influence on the human, на его физиологическую систему, on his physiological system, и только потом начинается and only after реакция starting земных процессов. the reaction of the earth processes. Естественно, This is natural. человек более чувствительный к системе, Human is more sensitive system. чем раньше вывести человека из состояния, нормального состояния, чем сдвинуть огромные континенты. It is more easier to make a disorder in human activity than to shift Чем сместить, чем огромные континенты. than to shift the huge continents. И единственное, что
такая чувствительная система, она and aware that this sensitive system проявляет более ранние реакции. shows more earlier reaction. And here's another graph. This is mortalities from cardiovascular diseases В разных странах in different countries. Belarus, Russia, and Ukraine. And comparison of seismic activity. We also see here the fact. здесь тоже вещи со системой And here's also cardiovascular system reacting earlier than geological processes. еще раз подтверждаю, This proving one more time что есть фактор, that there is a factor который влияет на оба. which influence on both processes. При этом человек является более чувствительной системой. And by that, the human is more sensitive system. Я хотел бы привести уникальный результат исследования, I would like to show the unique result of research, который демонстрируется впервые. which is demonstrated first time. Глобальная сеть прогнозирования системы The global network of forecasting the earthquakes имеет специальные станции has special stations в разных странах. in different countries. И эти станции And these stations регистрируют registering трехмерные изменения 3 dimensions of changing of gravitational field или землетрясения. before the earthquakes. Вот мы видим, что And we see here, вот этот график, он показывает, какие изменения гравитационного поля. and we see how this graph is showing the changing of gravitational field. 11 of March of 2011 Произошло трагическое событие наше. happened a tragic situation in our planet. Одно из самых сильных землетрясений One of the most strongest earthquake in the history of planet, with magnitude of 9 bells. Это было фундамент This is a maximum magnitude which can be. 10,000 of people died. Наша станция в Индонезии Our station in Indonesia, за 3 дня до for 3 days before this situation, зарегистрировала интенсивное аномалия. registered intensive anomalies. Очень тоже за- And also after earthquake. И здесь показаны график, которые были приведены в работе профессора Альберта. And here you see the graphs which Professor Halbeck showed, И других ученых, and also other scientists, изменение давления, тройного давления about the changing of blood pressure by people до землетрясения, before earthquake после землетрясения. and after earthquake. Значит, человек чувствует So it means that the приближение Земли. human, he can feel the coming earthquake. Наш прибор тоже. And also it showed our device. We compared both these graphs, Мы видим с вами, and we see that they are same in the time. это станция аппаратная. This is station at Rapatena. Это первая в мире станция, которая This is first station in the world for forecasting the earthquakes. станция, которая имеет специальный детектор трехмерного изменения гравитационного поля. This station has special detector of 3-dimension changing of gravitational field. It has a patent in Geneva. And it has also many other detectors of magnetic field, changing of slopes of the Earth's surface, a seismic station, Специальный детектор and special detector для регистрации акустико-гравитационных for registration acoustic gravitational waves, которые излучаются which are reflecting на границе между ионосферой in the boarding of ionosphere and atmosphere. In this way, на самом деле является мини-геофизической обсерваторией. in fact, is a mini geophysical observatory. Она регистрирует все необходимые параметры. It registers all necessary geophysical parameters. С помощью системы And by means of this system, мы можем
следить за изменениями динамики энергии Земли. We can see the dynamics of the Earth. Недавно глобальная сеть, Recently, the global network. ее карта здесь показывает. Here is shown the map of the global network. Это станция в Индонезии, This is a station in Indonesia, Пакистане, Pakistan, Азербайджане, Azerbaijan, Турции, Turkey, все Украине. and Ukraine. Все эти станции All the stations, с помощью интернета онлайн by means internet, передают все данные в центральную базу данных, send online all data to the database, которая находится во Франции. which is located in Frankfurt. И онлайн вся информация записывается. And in online, all information И каждый is recorded. участник And each participant of this network может зайти в базу, can plug into this, sign into this system, and use this information for their researches. Недавно мы зарегистрировали уникальный факт. Recently, we registered interesting С fact помощью этой системы by means of this system. мы зарегистрировали мощный импульс из ядра Земли. We registered strong impulse from the core of the Earth, Впервые в мире. first in the world, Потому что не существует других систем для мониторинга ядра Земли. because there is no analog system for monitoring of the Earth's core. В течение 8 месяцев Approximately about 8 months, все станции all stations регистрировали изменения. registering the changing of gravitational field, Эти изменения and these changes имели направление. had a direction to the Earth's core. Это отвечает на наш вопрос. This answers to our question: Что за фактор, который влияет на все процессы what is this factor which influenced all processes, и на человека, and also to the human, на его сердце? to his cardiovascular system? This is a core of our Earth, Изменение энергии changing the energy in the core. меняет поле, It changed the magnetic pole меняет field, скорость движения континента, changed the speed of movement on continents, изменяет другие поля геофизические. changing other geophysical poles, И вот это интегральное изменение and this integral changing всех параметров of all parameters влияет на influence to the human being очень сильно. and very strong. Вы видели это с первого раза. We saw this from the first graph, Поэтому мы понимаем, and that's why we understand. что если мы имеем прогноз, If we have forecast, и этот прогноз до сегодняшнего дня полностью подтвердится, and if this forecast was proved till nowadays, значит медицина it means that the medicine должна готовить себя needs to prepare itself к увеличению сердечно-сосудистой. for the rapidly increasing of cardiovascular diseases. И это сильные изменения ожидаются в 2013-2014 году. And we can expect the strong changing in 2013 and 2014. Здесь говорится о том, что станция Атропатена It is spoken here about that the station of Trapatena регистрирует глобальные изменения registers the global changings и локальные геофизические изменения. and local geophysical changes. Потому что есть ситуации, Because there are situations когда геофизические параметры when geophysical parameters интенсивно меняются intensively в changing, какой-то локальной местности. but only in some local area. И в этом случае And in this case, станция Атропатена позволяет это. station of Trapatena allows to recognize this. И, конечное And at the end, I would like to show the summary of our presentation, потому что вторую часть доктор Корнелисен because the second part, Dr. Cornelissen spoke already the part of the presentation. Я хочу отметить этот особо важный момент. I would like to mention the very important aspect of this situation. За эти дни мы получили такие неопровержимые факты For this, during these days, we got so many facts и доказательства, and provements что сердечно-сосудистая система that the cardiovascular system настолько сильно зависит от внешней среды. is so much dependent from the nature,
нельзя не принимать это. that you cannot pay attention on this. Я говорил вам, I was speaking about this during my first speech. когда мы обращаемся к врачу, When we are going to the doctor и мы жалуемся на сердце, and we're speaking about our heart problems, врач не знает, the doctor cannot know это болезнь сердца if it's a heart disease или это реакция на изменение геофизики. or maybe it's a reaction of the changing of geophysical parameters. И если он не знает это точно, And if he doesn't know this exactly, он может назначить правильное лечение. he can prescribe not right treatment, the long-term treatment. Но когда этот параметр, фактор исчезнет, But when this factor will disappear, деятельность сердечно-сосудистой системы может the восстановиться. heart of activity of cardiovascular system can be Это не болезнь, can work properly again, as it's not a disease. это реакция организма. It's a reaction of organism on the nature. Но если его будут лечить от болезни сердца, But if they will treat them from the heart disease, это лечение будет более длительным. this treatment will be more longer. Тогда нормальный организм And in this case, the normal organism, может, там могут возникнуть дисфункции some dysfunctions can occur в there результате неправильного диагноза. because of wrong diagnosis. Какой выход из положения? What could be the solution from here? Это может показаться не совсем обычным. It could seem not usual, Но я думаю, что but I think крупные клиники that in big clinics, должны иметь hospitals, свои геофизические обсерватории. they should have their own geophysical observatories. Компактные, The small one, которые будут давать информацию but о which изменениях основных will give the information about the major changing of geophysical И parameters. эта информация And this information будет даваться всему персоналу. will be given to the all workers, to the all personnel. Если они увидят, что изменились геофизические параметры, If they will see that the geophysical parameters are changed, в это время количество пациентов резко увеличилось, and in this time the amount of patients increased, они будут понимать, что they will understand это реакция на that изменения, this is the reaction on changings of geophysical parameters. и они будут применять другие технологии. And in this case, they will treat them in the right way and using another technologies. Я не медик, I'm not a doctor, но я сотрудничаю много лет с медиками, but I'm cooperating for many years with the doctors. и они соглашаются с моим мнением. And then they accept my opinion. Мы неоднократно говорили с профессором доктором Абдул-Кадыром, Several times we spoke with Professor Dr. Abdul Kadir профессором Хальтом, about this topic and also with Professor Halbeck профессором Каум, and also with Professor Karl Hecht. и все они соглашаются. And all of them accepted this opinion. Технология лечения сердечно-сосудистой деятельности Technology of treatment of cardiovascular system во время изменения внешних геофизических параметров. during the changing of geophysical parameters Технология лечения and technology of treatment от обычных заболеваний from the usual diseases, heart diseases, должны отличаться. they should be different. Должны быть разные методы лечения. Should be the different methods of treatment. И тогда медицина будет более эффективной. And in this way, in this case, the medicine would be more efficient, Вот это effective. два генеральных рекомендаций. This is two major recommendations of our presentation. Первое – это мониторинг геофизической среды в клиниках. First is the monitoring of geophysical parameters in clinics. И второе And the second one, – это разработка новых технологий лечения, it's preparing new technologies of treatment, предназначенных именно для which can be used влияния внешних геофизик. for the influence of geophysical parameters. Я благодарю за внимание. I thank you for your attention, Я готов ответить на and I'm ready to answer your questions.
I think this presentation, which is a plenary session, is one of the most important lectures in this conference, though the whole conference is very important. But for certain people, there are certain parts which is more important than the other, and this is usual. Thank you for Professor Elchin Khalilov for being with us and for presenting his data related to geophysics and atropatine station and their records and the relation to cardiac diseases in different countries. We want to take it as a complete solution lecture. So he presented the part of geophysics and in relation to cardiac activity, and it's my pleasure to continue the presentation and speak about cardiovascular activity and ionospheric and solar wind activities, things which has been started earlier, but now we are going to concentrate more on heart rate variability and ionospheric activities and the different frequencies. So I hope I will be able to reflect it in easy language for those who are not specialized in the field. We'll take it step by step, so it will be easy. وإذا كان في هناك رغبة أن أقول حاجة بالعربي بس يعني يا ريت أحد يرفع يده، ما عندنا مشكلة إن شاء الله.